Hello everyone, today I discuss 10 number question from exercise 9.1. So see the question, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. So see, according to our question, what is say the two poles of the equal height are standing opposite side each other on either side of the road. মানে দুটা equal side pole আছে আৰু দুটা কি আছে pole দুটা এটা ৰাস্তাৰ opposite side আছে তাৰ পিছত দি আছে which is 80 meter wide মানে যেটো ৰাস্তাটো আছে এই roadটোৰ যেটো বহলটো কিমান 80 meter. So from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. So আমি roadত এটা মানে ৰাস্তাটোত আমি এটা point লম সেই পইণ্টটোৰ পৰা পোল দুটা এটা পোলৰ টপলৈকে এংগলটো কিবা এংগল অফ এলিভেশ্যন হ'ব 60 ডিগ্ৰী আৰু আনাদাৰ পোলৰ টপ পৰ্চনলৈকে সেই পইণ্টটোৰ পৰা সেম পইণ্টৰ পৰা দে এংগল অফ এলিভেশ্যন হ'ব 30 ডিগ্ৰী. So according our question, what is said, find the height of the poles and the distance of the point from the poles. এটা আমি পোলছ দুটাৰ হাইট উলিয়াব লাগে পোলছ দুটাৰ হাইটটো ইকুৱেল হয় আৰু সেই যে পইণ্টটোৰ পৰা দুইটা পোললে ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব এইটো উলিয়াব লাগে কিন্তু ডিষ্টেঞ্চটো কিন্তু ইকুৱেল নহয় বিকজ এইটো আমাৰ কুৱেশ্যনত দি থোৱা নাই যে এইটো মিড পইণ্ট বা মাজত আছে বুলি পইণ্টটো মিড পইণ্ট বা ৰাস্তাটোৰ একেবাৰে মাজত আছে বুলি আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কোৱা নাই. গতিকে এতিয়া চোৱাচোন সাপোজ মই ফিগাৰটো ড্ৰ কৰিছোঁ. সাপোজ এ বি আৰু চি ডি দুটা পোল লৈছোঁ পোল দুটাৰ হাইটটো ইকুৱেল. এতিয়া সো এই বি ডি এই ডিষ্টেঞ্চটো যে এই ডিষ্টেঞ্চটো 80 মিটাৰ মানে এইটো ৰোডৰ মানে পোল দুটাৰ মাজত যেটো ডিষ্টেঞ্চ ইয়েছ এইটো হৈছে বি ডি এই বি ডিয়ে ডিষ্টেঞ্চটো ডিনোট কৰিছে. এতিয়া সাপোজ মই ৰাস্তাত এটা পইণ্ট লৈছোঁ পইণ্টটো সাপোজ ই আই কেন টেকিং দ্য পইণ্ট ইজ ই পইণ্ট. সো ফ্ৰম দ্য ই পইণ্ট to the top of the pole মানে ই পইণ্টৰ পৰা পোল দুটাৰ টপ পজিশ্যনলৈকে এংগলটো হৈছে এংগল এটা 60 ডিগ্ৰী এটা 30 ডিগ্ৰী. সাপোজ মই লৈছোঁ ইৰ পৰা ইয়াৰ এ বি পোলৰ টপ পজিশ্যনটো হৈছে এ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এংগলটো 60 ডিগ্ৰী আৰু চি ডি পোলটোৰ টপ পজিশ্যনটো হৈছে চি ইৰ পৰা ইয়ালৈকে চিলৈকে এংগলটো হৈছে 30 ডিগ্ৰী. এতিয়া চাবা যিটো এংগল বেছি সেইফালে মই ডিষ্টেঞ্চটো কম লৈছোঁ দেখিছানে আৰু যিটো এংগল কম সেইফালে আমি ডিষ্টেঞ্চটো বেছি লৈছোঁ. কিয় লৈছোঁ কাৰণ যেতিয়া আমাৰ এংগলটো বেছি হ'ব তেতিয়াহ'লে তাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কম হ'ব. যিমানে ডিষ্টেঞ্চটো কমি যাব এংগলৰ ভ্যালুটো বেছি হ'ব আৰু যিমানে ডিষ্টেঞ্চটো বেছি হ'ব সিমানে এংগলৰ ভ্যালুটো কম হ'ব. তাৰ কাৰণে মই পইণ্টটো কেতিয়াও মিডলত লোৱা নাই মই পইণ্টটো এনেকুৱা জেগাত লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা যিফালে ডিষ্টেঞ্চ কম আছে সেইফালে মই 30 ডিগ্ৰী লিখিছোঁ দেখিছানে আৰু যিফালে যিফালে ডিষ্টেঞ্চটো বেছি আছে মানে এই পইণ্টটোৰ পৰা যিফালে ডিষ্টেঞ্চটো বেছি আছে সেইফালে মই এংগলটো কম লিখিছোঁ আৰু যিফালে ডিষ্টেঞ্চটো কম আছে সেইফালে এংগলটো মই বেছি লিখিছোঁ. বুজি পাইছা আৰু ড্ৰ কৰোঁতে প্ৰপাৰলি ড্ৰ কৰিব লাগিব. অ'কে এইখিনিয়ে হ'ল মানে ফিগাৰৰ কনচেপ্ট. এতিয়া চোৱা let us consider AB and CD be the two poles of equal height. So this AB and CD, these two poles height is equal. So that is AB equal to CD, that means AB equal to CD. Yes or not? This equal to question mark I given because why? Because you can find out the height of the two poles. Yes. Next is BD be the width of the road. BD to actually কি আসলে BD be the distance between the two poles or width of the road. So BD equal to how much given in our question is given BD equal to 80 meter. After then you say let us consider a point E on the road
about this point. I say about this point. This one is I consider on the road. From point E, the angle of elevation of the top of pole are 60 degree and 30 degree respectively. Yes or not? Pora top portion ole AB etu top portion. So here angle to 60 degree. And here pora CD polar C to top portion. So here angle to 30 degree lolo. Yes. I think understand everybody. So next you can see that is angle AEB is equal to 60 degree. Yes or not? Angle AEB is equal to 60 degree. So this way the angle DEC is equal to 30 degree. DEC means this angle is equal to 30 degree. So BE be the distance from the point E to the pole AB. About this, BE is the distance from this point to the pole AB. So now B equal to question mark. According our question is what is given. So last ki dia asile the distance of the point from the pole. Ami a point to pora pole le distance to uliabo lage. So ami B value to uliabo lagibo. Teneke ami D value to uliabo lagibo. Okay, DE again is here. DE be the distance from the point E to the pole CD. So C from D means this one. About telling about this. This one is the D is the distance between the point E to pole CD. Yes or not? So D equal to question mark I given because we can find out this two value. Now see. Evaluate mark of figure to draw kori lose bar. So see, from triangle CDE, from triangle CDE. So see, first I take this triangle CDE triangle. So this triangle, see from triangle CD, this triangle I take this angle 10 value. 10 of the angle DEC. So 10 of the angle DC is equal to what? Perpendicular by base. For this angle, CD is perpendicular and D is the base. So CD by D. So DEC value is how much? DEC value is 30 degree. Yes. So this one plot by 30 degree is equal to CD. This equal to CD divided by D equal to, in place of D I plot BD minus B. Yes or not? Jodi a gutte line to pura a BD line to pura jodi mo B portion to minus kori diu, then you can get the D. Yes or not? So in place of D I write BD minus BE. Understand? So 10 30 degree is equal to 1 by root 3. This is equal to CD by, in place of BD I plot 80 minus BE. So that cross multiply kora. Now I with a cross multiply. So root 3 into CD, root 3 CD. Again 1 into 80 minus B is 80 minus B. From this one I can find out the CD value. So root 3 multiply this side, come that side and divide. 80 minus B divided by root 3. This is suppose equation number 1. This way I take the another right angle triangle AEB. There also I can take this angle 10 value. 10 of the angle AEB is equal to perpendicular by base. Their perpendicular is AB and base is BE. So now you can see from triangle AEB, 10 of the angle AEB, 10 of angle AEB is equal to perpendicular AB. AB by base. Base is what? BE. So AB by BE. So now I plot AEB is equal to how much? This angle is equal to 60 degree. So I see this angle is 60 degree. So in this place I plot the 60 degree. So this is equal to AB by BE. So tan 60 degree is equal to root 3 is equal to AB by BE. So there also root 3 denominator is this root 3. Their root 3 denominator is how much? See? It has their denominator is how much?
1. Yes or not? So now cross multiply AB into 1. AB is equal to root 3 into B. A root 3 B. This is suppose equation number 2. Now see what which way I can solve from 1. So I can take the from 1 number equation. So CD is equal to this one. Again I write CD equal to 80 minus B divided by root 3. Yes. So in place of CD I plot AB. Why? AB and CD is equal. So AB equal to this one. This side is I keep the same. After then, from equation number 2, AB equal to how much? Root 3B. So in place of AB, I plot root 3 BE is equal to 80 minus B divided by root 3. Now cross multiply, this to multiply 80 minus B. So root 3 into root 3, 3BE. So 80 minus B. So after that minus B, bring that side and plus B. So this to 8, then 3B plus B, how much? 4B is equal to 80. Therefore, B is equal to what? 80 by 4 is equal to 20. Understand? So, this portion, this B portion, BE portion value is how much? 20. So, when you can get the B portion, then easily you can find out the D portion. How can? From BD, we can subtract BE. Yes or not? Then we can get the D portion. Yes. So, see. Next you can see DE is equal to BD minus B. Yes or not? DE means this portion. So BD, from this portion you can subtract BE, this portion. Yes, a good line dollar price A portion to minus kori dim, dete D portion to pai jam. So this equal BD minus BE. So BD equal to 80 minus B value is 20. 80 plus 20 minus square equal to 60. Therefore, BD equal to D equal to 60 meter and B equal to 20 meter. Again from 2, see from equation 2 you can see AB is equal to root 3B. So from 2 I write AB equal to root 3 BE. In place of B I plot 20. So this equal to 20 to root 3, 20 root 3. Therefore AB equal to 20 root 3. AB equal to CD. So both pole height is equal to how much? 20 root 3 meter. Therefore height of the pole is equal to 20 root 3 meter. And distance of the point from the poles are 60 meter and 20 meter. Yes or not? One is B is equal to 20 meter, D equal to 60 meter. Therefore, distance of the point from the poles are 60 meter and 20 meter. I hope you understand.